Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2. Canto 1, Chapter 2, text number, what did we do, 7 or 8 or something? We did 12 yesterday, 13 now. 13. Atat pumbira dvidushesta vanashrama vibhagashaha svanusitasya dharmasya samsiddhir haritoshanam. We do this the translation. This is also, you're going to translate. It's okay for you. Well, because this goes on the internet or something. Some Bulgarian people don't speak English yet. And we upload it after that in the YouTube channel. So okay. O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation, going to cast divisions and orders of life to please the personality of Godhead. Най-добър след два пъти родените, затова заключението е, че най-висшето съвършенство, което човек може да постигне, че с извършване на своите предписани задължения, е според неговите кастове подразделения и социален живот е да удовлетвори върховната божествена личност. For human society all over the world is divided into 4 castes and 4 orders of life. The 4 castes are the intelligent caste, the martial caste, the productive caste, and the laborer caste. These castes are classified in terms of one's work and qualification, and not by birth. Then again, there are 4 orders of life, namely the student life, the householder life, the retired, and the devotional life. In the best interest of human society, there must be such divisions of life. Otherwise, no social institution can grow in a healthy state. And in each and every one of the above-mentioned divisions of life, the aim must be to please the Supreme Authority, the personality of Godhead. The institutional function of human society is known as the system of Varna and Ashram, which is quite natural for this civilized life. The Varnashram institution is constructed to enable one to realize the absolute truth. It is not for artificial domination of one division over another. When the aim of life, that is, realization of the absolute truth, is missed by too much attachment for indriya, priti, or sense gratification, as already discussed therein before, the institution of the Varnashram is utilized by selfish men to propose an artificial predominance over the weaker section. In the Kali Yuga or in the age of quarrel, this artificial predominance is already current, but the saner section of the people know it well, that the divisions of castes and orders of life are meant for smooth social intercourse and high thinking self-realization, not for any other purpose. Here in the statement of the Bhagavatam, it is that the highest aim of life, the highest perfection of the institution of the Varnashram Dharma, is to cooperate jointly for the satisfaction of the Supreme Lord. It is also confirmed in the Bhagavad Gita 4:13. I will not read, I will just translate. Why don't we read the whole thing? Okay. Човешкото общество навсякъде по света е разделено на 4 касти и 4 подразделения на живота. 4 касти са интелигентната класа, военната класа, тези, които са свързани с производство и тези, които са работници. Кастите са класифицирани според квалификацията и работата, а не по рождение. След това също другите 4 подразделения в живота са именно студентите или учениците, тези, които са семейни, тези, които са оттеглили от живота и
които са се отдали на предано служене. Най-добър интерес за човешкото общество е това е най-доброто за човешкото същество, това подразделение, за да може обществото да се развива по здравословен начин. И във всяко едно от тези горе споменати разделения на живота, целта е да бъде удовлетворена върховния авторитет или върховната божествена личност. Основната функция на човешкото същество е да е известно, тази система е известна като Варнашрама дарма, която е много естествена за цивилизования живот. Варнашрама институцията е построена така, че да може човек да реализира абсолютната истина. Тя не е за изкуствено налагане на една дивизия върху друга. И когато целта на живота или себепознанието за абсолютната истина е пропусната заради прекалено много превързаност за индрия прити или сетивно наслаждение, както вече беше обсъдено, тогава институцията на Варна Ашрама влиза в сила, за да може да бъде оползотворена от сибичния човек и да наложи изкуствено доминантност върху по-слабите подразделения. В Кали-юга или в епохата на раздори, това изкуствено надделяване може вече да се види. Is that the end? No, it's just because I translated from English and it's a little bit more time. Some words you don't know. Yeah, в Кали-юга или тази епоха на конфликти, това изкуствено доминиране е вече на лице. The senior section. По-разумната класа от хора разбират, че всъщност това подразделение е свързано за по-гладко социално взаимодействие и за по-висше мислене и реализация, а не с някаква друга цел. Ето защо, както е цитирано тук в Бхагаватам, това е най-висшата цел на живота и това е съвършенството на тази институция на Варнашрама дарма, е да има кооперация за удовлетворението на върховната божествена личност, което е потвърдено в Бхагавад-гита 4.13. Dakpi Umbir Drija Shrestha Varashrama Vibhagashaha Svanustithasya Dharmasya Samsiddhim Haritoshanam. Translation. О, най-добър сред два пъти родените. Ето защо заключението е, че най-висшето съвършенство, което човек може да постигне чрез извършване на предписаните му задължения според разделенията и кастите, е да удовлетвори върховната божествена личност. Om Vishnuvaraya Krishna Prasthaya Budaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Vacharane Nirvishesha Srinivadi Paskatyade Siddharne. Srila Prabhupada mentions here that Varnashram is universal. Шрила Прабхупад тук коментира, че Варнашрама е нещо универсално. That whether it's there in its pure form or in its perverted form, it's there everywhere. Независимо дали е в чиста или в изкривена форма, може да го видим навсякъде. One has to begin life as a student. Всеки трябва да започне живота си като ученик. Very few people born with full knowledge. Много малко личности са родени с пълно знание. And therefore, generally speaking, of course, real knowledge is to learn knowledge and detachment. Истинското знание е да научим
твое знание и отречение. So there's something without that, and so that one can live either renounce life and become fully Krishna conscious, И да живее живота в отречение, да стане напълно Кришна осъзнат, or regulate one's household life, и да регулира своя семейен живот. so that one can gradually become Krishna conscious and at the same time fulfill one's material desires. За да може постепенно да станем Кришна осъзнати и да удовлетворим нашите материални желания. And then after a certain age, then one can retire and dedicate one's consciousness more to Krishna consciousness. И в един момент човек да може в определена възраст да се оттегли и да се фокусира повече върху Кришна съзнание. After the children grow up, След като децата пораснат, before they're 60 years old. и са станали на 60 години, One can retire from family life. тогава вече може да се оттегли от семейния живот. And therefore, the big house one has is not so necessary, with 15 rooms in it. И тогава няма да е нужно да имаме така голяма къща с 15 стаи. It's when spending one's whole life just cleaning them. There's no one in them. Иначе ще трябва да целият живот да си го отделим в това да почистим стаите, а там няма никой. And then at the time of, towards the end of life, one can start seriously becoming Krishna conscious. И така на края на живота, за да може да станем все по-сериозни за Кришна съзнание. And as far as economic development, Гледна точка на икономическото some people развитие, know how to handle the material nature better than others. някои знаят как по-добре да се справят с материалната енергия от други. They can convince someone that something that's worth €1 is actually worth 100 euros. И нещо, което струва 1 евро, могат да го продадат за 100 евро. But actually the real Vaishya Но всъщност истински вайша, is one who knows how to protect cows and bulls. тази личност, която знае всъщност как да защитава кравите и биковете. The cow and bull are essential for economic development. Кравите и биковете са изключително важни за икономическото развитие. That because they're killing the cow and bull and eating them, therefore the whole society has been human civilization has become degraded. И понеже убиват кравите и се хранят с тях, затова и цялата човешка цивилизация деградира. Therefore the ashrams have become distorted. Ето защо тези ашрами са развалени And the varnas have become distorted. и както и варните по същия начин. It all began 5,000 years ago И всичко започна преди 5000 години, when Parikshit Maharaj was cursed by a Brahmin boy. когато Парикшит Махарадж бил прокълнат от едно дете браман. And therefore Kali became prominent. И поради тази причина Кали е станал доминантен. First thing Kali wanted to do was beat on the cow and the bull. Първото нещо, което Кали иска да направи, е да бие на крава и един бик. And the sages, when they heard about that, they were aghast at how could anyone beat a cow or a bull. И мъдреците, когато чули това, разбира се, били против това, как някой може да бие крава или бик. What to speak of eating them, killing them and eating them. Какво става въпрос да ги убиваме и да се храним с тях. But because the Brahmins were demons, became demons. Но понеже браманите станали демони, Materialists. материалисти. And the Kshatriyas became Shudras. Кшатрите станали шудри. Therefore, killing cows and eating them became normal. И ето защо убиването на крави и храненето с тях става нормално. But cows, in order to kill a cow and the bull and eat them, you have to grow them. Но за да убиеш една крава и да изядеш, трябва преди това да отгледаш. They have to be fed. Те също трябва да бъдат хранени. So some cultivation of the land has to be there. Така че някакъв вид отглеждане на земя трябва да бъде там. But if you don't have the bull and the cow to cultivate the land, you have to get a tractor or something like that. Но ако нямаш крава или бикове за да отглеждаш земята, тогава трябва да имаш някакъв вид трактор.
But to get the tractor, you have to get a factory to build the tractor. За да имаш трактора, пък трябва да имаш фабрика, където да ги построиш. And you have to get the energy to run the factory. И ти трябва енергия, с която да движиш фабрики. So you have to build oil wells. И затова са необходими такива нефтени And then you залежи. have to have trucks and cars and transport the oil. И след това обаче ще трябват камиони, коли, с които да пренасяш това гориво. Then you have to have refineries, Трябва да имаш такива рафинерии. transportation of the refined oil, И след това транспортация на това пречистено вече and гориво. gasoline stations, И след това имам бензиностанции places to manufacture the trucks. и места, където да произвеждат тези камиони. You need equipment to get the raw materials to make the trucks, И след това steel mills. трябва друг вид оборудване, с което да може да произвеждаш тези камиони. Then you need armies to protect your resources, След това ти трябва войска, която да защитава различните ресурси, or които to имаш, steal other people's resources. или да крадем ресурсите от други хора. Then you need transportation to bring the food. Then you need transportation to bring the raw materials to the food manufacturing production. И след това пък трябва транспорт, където да пренесем суровините в фабриките. And then you need fertilizer. И след това не трябват торове. You need manufacture the fertilizer, Някой трябва да произведе тези торове. transportation of the fertilizer, Пак транспорт на тези торове. machines to put the fertilizer on the land. И машини, които да разпръснат тези торове по земята. Then you need other machines to put the seeds into the ground. Други машини, които да посеят семената в земята. Then you have to harvest the food. След това трябва да приберем реколтата. You have to transport the raw materials to the food manufacturing places. И след това тази реколта трябва да бъде прибрана отново в производствените бази. Then you need things like pesticides, И след това не трябва вид пестициди, insecticides, вид отново химия срещу насекомите herbicides, и хербализатори, Хербицид. хербициди. peoplecides. И накрая човекоциди. And then you have to bring that, whatever is produced in the food manufacturing places to the grocery stores. So you need trucks for that. И след това всичко, което е произведено, трябва да отиде до магазините. You need the gasoline to power the trucks. След това отново трябва гориво, за да захраним този превоз. Then you have to build the supermarkets and grocery stores. Трябва да построим супермаркетите So и you магазините. need machines for that. И затова не трябват машини. And to get the raw materials to build these supermarkets and other things, you need other factories. И отново суровини, с които да построим тези магазини, затова пък трябва други фабрики. And then people have to drive their cars to get the food. Хората пък трябва да си накарат колите, за да си доставят храната. And then you need the energy in order to power the cars so they can go and get the food. И енергия, с която да захранят колите. So this is called progress. И това се нарича прогрес. This is what people are proud of. И това е нещо, с което хората се гордеят. Previously, people, if they wanted to get an apple, they just walked in the backyard and got an apple. Преди време хората, ако са искали ябълка, просто са отидели в задния двор и са се откъсали. But now they have to work 20 hours Но сега трябва да работят 20 часа, to pay for all the other, all the endeavor that they have to grow the apple and transport the apple and whatever. за да се платят за всичките усилия по трасето, за да се отгледа една ябълка. It's just like that famous story of the Brahmin Както тази известна история с един браман. who only had a pair of underwear. Той имал само един чифт бельо. So one day he was bathing in the Ganges and he took off his underwear and washed it. Веднъж той се къпал в Ганг и свалил долното бельо, за да го изпере.
and a mouse came И една мишка дошла and stole the underwear. и откраднала неговото долно бельо. So he was very embarrassed, so he begged another pair of underwear. И той бил много засрамен и трябва да изпроси още един чифт долно бельо. But he was always worried Но винаги бил притеснен about mice. за мишка. He was always dreaming day and night about mice stealing his underwear again. Постоянно мизитирал как мишката ще му открадне долното бельо. So he consulted with learned Brahmins. Така че той се е допитал до учени брамани. They came up with the conclusion that the only way he could live peacefully is to get a cat. Те стигнат до заключение, че единственият начин за да живее спокойно е да си вземе котка. Who could watch after his underwear. И котката ще пази бельото. But then the cat started to make all kinds of strange sounds. Котката пък почна да издава всяка вид странни звуци. So he went on Google И той отишъл в Google and put in the cat language и пуснал котешки език and discovered the cat was saying, I need milk. и разбрал, че котката е искала мляко. So he did further research and found out that cows give milk. Направил по-сериозно проучване, разбрал, че кравата дава мляко. So he begged a cow. Така че той така, намерил една крава. But he couldn't figure out how to milk the cow. След това трябва обаче да научи как да издои крава. So after extensive research, И след много така задълбочено проучване, he found out that there was one lady who lived nearby who knew how to milk cows. и разбрал, че наоколо има една жена, която можела да дои крави. So he married that lady. Той се оженил за нея. So now he had a cow and a wife Сега той вече имал крава, жена and a cat и котка, to protect his underwear. за да може да защити долното си бельо. But the wife wanted some children, Но жената искала деца, so he had to get a house. така че той трябва да осигури къща. But in order to pay for the house, he had to get a job. Но за да плати за къща, трябва да работи. But to go to the job, he needed a car. За да отиде на работа, му трябва кола. But he had to work at night in order to pay for the car and the house. И трябва обаче да работи допълнително през нощта, за да плаща за къщата и за So колата. now he had two jobs. Сега има две работи, He had a house, къща, two children, две деца, a wife, жена, cow, крава and a cat и котка. to protect his underwear. За да може да защити долното си бельо. Finally, he realized it was getting too difficult, И накрая почнал да реализира, че става твърде сложно that he was actually powerless to protect his underwear. и че всъщност бил напълно беззащитен да... So he just took it off and walked away. И затова просто изчезнал. So that's modern civilization, Това е модерното общество. making everything excessively complicated, И правят всичко изключително сложно. all in the name of progress. Всичко в името на прогрес. But actually, it's not progress, they've become degraded. Всъщност това не е прогрес, е деградация. Therefore, varnashram is necessary. Ето защо варнашна системата е необходима. But varnashram is, basically speaking, even the growing of food and having cows and protecting them. Well, that's the only sane economic system. There's no other economic system that works. Всъщност няма друга икономическа система, която работи, освен тази, която ни предоставя варнашна, да отглеждаме земя и да се грижим за крави. If one actually wants to become a civilized human being, Ако всъщност искаме да ставаме цивилизовани човешки същества, if one doesn't care about becoming less than an animal, there's no problem. ако всъщност не ни интересува дали ще станем по-нисши от животно, тогава няма проблем. Modern civilization is the gateway to hell for everyone, Модерната цивилизация осигурява ад за всички, because it's all based upon lust, anger, and greed. защото всичко се базира на поход, гняв и завист. But even the purpose of living a simple, peaceful life is not sufficient. Дори целта да водим прост начин на живот не е достатъчно. Because human life is not just meant to live peacefully and happily. Защото човешкият живот не е предназначен да живеем умиротворено и щастливо. And suffer the threefold miseries in the meantime. И междувременно да изпитваме тристанните страдания. Miseries due to the weather and the
It's like here. Страдания, причинени от времето, както тук, Due to other living entities, заради други живи същества, the insects, насекоми, people calling us bad names, хората, които са ни нарекли по лош начин, reading newspapers, да четем новините, and due to our own bodies. и заради нашите собствени тела. There's always something wrong with our body. Винаги има нещо, което не е наред с тялото. And therefore, having a material body is the lifetime endeavor to try to fix all the problems. Затова и да имаме човешко тяло, отнема цял живот да решаваме проблемите. To struggle the whole life to try to become happy, Цял живот се полагаме усилия да станем щастливи and then die. и накрая да умрем. Because no one gets out of this world alive. Защото никой не е излязъл от този свят жив. So therefore one has become interested, if one has a somewhat peaceful mind, in finding out how to get out of the material conception of life. Затова първо трябва да се интересуваме от това да успокоим ума си и как да излезем от тази концепция за материалния живот. And the only way of doing it is to get out of the idea that we're somehow or another competitors to the Supreme Person. И първо трябва да превъзмогнем идеята, че всъщност концепцията, че ние сме Бог. That the aim of life is to become beautiful and wealthy and powerful. Че целта на живота е да станем красиви и силни. Or at least imagine ourselves like that. И просто да въобразяваме себе си по този начин. If we can't become beautiful and wealthy and happy Ако не може да станем красиви, богати and powerful, и могъщи, learned, учени, then you put on a pair of glasses. тогава просто слагаме един Virtual чип очила. reality. Виртуална реалност. You become an imaginary И тогава започваме да си въобразяваме. hero in some drama. И ставаме герой в някаква драма. Here you go to the beach И героят отива на плажа. and everyone kicks sand in your face. И всеки обаче хвърля пясък в лицето. Well, you put the glasses on, Но когато си сложиш очилата, you're Superman ти си Супермен. or Super Lady, Или Wonder Lady. Супер или жена мечта. So this material world is simply a place where we're imagining that we're competitors against God. И в този свят просто ние всички си въобразяваме, че се сравноваваме с Бога. Therefore, Varnashram, it aims at sacrifice for Vishnu, for Krishna. И затова Варнашрама идеята е, че жертваме неща за Вишну, за Кришна. The Vaishyas, they provide all the necessary ingredients for the physical maintenance of human society and animal society. Търговците или вайшите, те осигуряват всички необходими средства за нормалното протичане на човешкия живот. The Kshatriyas provide the protection so that the Vaishyas can peacefully grow their food and protect the cows. Кшатрите, управниците осигуряват защита, за да може вайшите свободно да отглеждат земята и да се грижат за кравите. And the Brahmins, they perform the sacrifice to Vishnu. И браманите, те извършват жертвоприношение за Вишну. The sacrifice is arranged by the Kshatriyas. И тези жертвени церемонии са организирани от кшатрите. With the ingredients of the Vaishyas. С съставките, които вайшите осигуряват. And when there's a sacrifice for Vishnu, the rain comes. И когато има жертвени церемонии за Вишну, тогава има и дъжд. So that the food can be grown. За да може храната да бъде отглеждана. So the Vaishyas can give the cows and the bulls can be fed. И също и кравите и биковете, за да могат да бъдат захранвани. So they can till the land. За да може те да обработват земята. Give the fertilizer. За да дадат необходимите торове. Harvest the food. Да приберат реколтата. And the cycle goes on. И този цикъл Some продължава. percentage of the ghee and the grains are used for sacrifice to Vishnu. Определен процент от тези зърнени и ги се използват за жертвените церемонии за Вишну. The Kshatriyas, the Brahmins, and everyone is maintained.
Кшатрите, брамани, всички по този начин се поддържат. Sacrifice for Vishnu goes on. Жертвените церемонии за Вишну продължават. And therefore the rain comes and everything is, production goes on. Поради тази причина идва дъжда и така този вид производство може да продължи. But now we're in Kali Yuga. Но сега сме в Кали Юга. The only sacrifice the sacrifice that works in this age is chant the holy names. Единственото жертвоприношение, което работи в тази епоха, е повтарянето на святите имена. But most people are not chanting Hare Krishna. Повечето хора не повтарят Харе Кришна. As a matter of fact, most governments are not encouraging people to chant Hare Krishna. Всъщност повечето от правителствата ни окуражават хората да повтарят Харе Кришна. Even in India, Prabhupada said at one time, the government in Bombay said chanting Hare Krishna is a nuisance. Дори веднъж Прабхупад каза, че в Мумбай местното правителство е казало, че The police повтаряне... chief in Bombay declared that chanting Hare Krishna is a nuisance. Nuisance, it's a botheration, it's disturbing people. И те са казали, че това повтаряне на Харе Кришна всъщност притеснява хората. Well, just like when they had these lockdowns, they didn't invite the devotees to go out and chant Hare Krishna. Както и с тези затваряния покрай COVID, никой не е канил преданите да повтаря Харе Кришна навън. What to speak if they thought it was a sacrifice to God? Какво да говорим, ако трябва да се направи така жертвена церемония за Бога? Just like in Belgium a couple of decades ago, Както преди няколко века, the government declared that the Hare Krishna was a dangerous cult, one of the top 10 dangerous cults in Belgium. В Белгия правителството обявило, че Харе Кришна е едно от 10 най-опасни култа. Mahendra is a Belgian citizen now, right? Yeah. He's one of the dangers. Те белгийски граждани също, така че това е една от опасностите. And why they declared that the Hare Krishna movement was a dangerous cult? И защо те обявили, че Харе Кришна е един от опасните култове? We had two things that we did wrong, major things. Две основни неща, които сме правили грешно. One was we were vegetarians, Едното е, че сме вегетарианци, which is a big threat to Belgium, което е изключително голяма заплаха за because Белгия, they're big cow killers. защото те са много големи убийци на крави. And the second thing, which was even worse, И второто е още по-ужасно. we go out in the street and chant God's names, Излизаме на улицата и повтаряме имената на and Бога, corrupt the people. за да подкупим хората. Luckily, they didn't imprison us. За щастие поне не заключиха. But still, we're still in the top 10 list of dangerous cults. Все още сме топ 10 на най-опасни култури. So even in a country like Thailand, Дори в страни като Тайланд, Thailand. Тайланд. When I was there, I was visiting there a couple of times, and I found out that actually all the young people, they become Buddhists at some time. All the young men become Buddhists during a certain time of their life. И когато посетих няколко пъти Тайланд, разбрах, че They повечето become monks, actually. млади хора са станали будисти. Even the king was a monk for some time. Дори и царят за определено време бил будист. But out of the thousands and thousands of monks in Thailand, only 100 were vegetarians. Но от хиляди монаси в Тайланд всъщност много малко били вегетарианци. And all the other monks in Thailand had the 100 Thailand monks arrested for being vegetarians. И от всичките тези, само тези 100 вегетарианци монаси били арестувани. They claimed they were destroying the Buddhist religion. И те били обвинени, че нарушават буддистската традиция. Well, the idea is the Buddhists say, you go out, because they beg for their livelihood, so you accept whatever they give you. И понеже те всъщност просят прехраната си, така че приемат това, което им дават. If they give you a dead monkey to eat, you have to eat it. И ако ти дадат умряла маймуна, трябва да я изядеш. Hare Krishna. In any case, people who don't know what's to be done, what's not to be done.
Но всъщност хората не знаят какво трябва да се прави и какво да не се прави. They don't know it's necessary to perform sacrifice. Не знаят какво е необходимо да бъде извършена така жертвена церемония. So that knowledge is necessary in order to have civilization. Затова и знанието е необходимо за да имаме цивилизация. Otherwise, people eat too much. Иначе хората ще прияждат. Their senses are uncontrolled. Сетивата им са неконтролируеми. Therefore, their minds become uncontrolled. Умовете им също са неконтролируеми. Therefore, they become greedy, Затова стават алчни frustrated, and angry. и накрая просто се фрустрират и стават гневни. And therefore, they're fearful all the time. И затова и постоянно са в страх. And the people who are controlling things, they think there's too many people. You're breathing my air. The people who are controlling the finances and the food supply and the resources, they believe that there's not enough for everyone. И тези, които отговарят за управлението, започват да се притесняват, че въздуха няма да стигне за всички или другите ресурси няма да са достатъчни. They think there's not enough air for everyone to breathe. Те мислят, че няма достатъчно въздух за всеки, за да диша. They think other people are breathing my air. Те си мислят другите хора, I own everything. I own the air too. моята порция въздух, аз го притежавам. You're drinking my water. Ти изпиваш водата ми. You're using my resources. Използваш моите ресурси. You should do something good for the planet Earth. Трябва да направиш нещо добро за майката природа. You should disappear. Най-добре да изчезнеш. Be a good person. Бъди добър човек. Kill yourself. Самоубий се. If not, then we'll do it for you. Ако не го направиш, ние ще го направим за теб. So people become mad, И хората поудяват, blind. заслепени. Te vidu swartakatim hi Vishnu durashya ye bahya artamanina andaya tandira pigiyamana sipish tantra urudami bala. The blind lead the blind. Слепите водят другите слепи. Because they don't know that the goal of life is to reach Vishnu. Защото не знаят, че целта на живота е да достигнем Вишну. Therefore they're interested in all these insignificant things. Затова те се интересуват най-незначителни неща. They're wasting their time. They think watching sports, Губят си времето, като going on играят. the internet, watching all kinds of things. Играят спорт или гледат всякакви неща в интернет. Movies, Филми, politics, политика. just wasting time, Просто си губят време. playing games, video games, Играйки. killing Видеоигри. things. Убивайки се. Because they don't know what the purpose of life is. Защото не знаят каква е целта на живота. Therefore they're wasting their time. Просто си губят време. And therefore material nature will come and, especially because they're killing cows and bulls in order to support this horrible economic system. И в един момент материалната природа ще вземе своето, особено когато те убиват крави и бикове за... Therefore people are killed in wars, И накрая следват реакции за това хората by са modern medicine. убивани във войни, с лекарствата. And if that doesn't work, they'll starve us to death, И ако това не е достатъчно, or тогава freeze us to death. гладуват или ще замръзнат до смърт. So we become good people. Затова ние трябва да станем добри хора. Anyhow, I'll stop there. Any questions or comments? Ще спра тук някакви въпроси, коментари. In other words, we have really no choice. Either we become Krishna conscious, or we're going to have to come back in the lower species. С други думи, ние нямаме много голям избор, или трябва да станем Кришна осъзнати, или ще се върнем в по-нисшите форми на живота. As one lady told Prabhupada when Prabhupada explained this, Веднъж, когато Прабхупад обяснил това, една жена му казала, that if you act like a dog, then you'll become a dog in your next lifetime. ако действаш като куче, ще станеш куче в следващия живот. So one lady said, student, she raised her hand and said, Swamiji, you said that if I act like a dog, I'm going to become a dog. И една жена ученичка вдигна ръката и казва, Свамиджи ти каза, че ако действам като куче, ще стана куче. But I don't mind if I become a dog. Но аз нямам нищо против да стана куче. I want to become a dog. Всъщност искам да стана куче. So Prabhupada raised his hand and said, you have my blessings. Прабхупад вдигна ръката си и каза, имаш моите благословения. We want to become a dog, then Krishna will give us his blessings when we become a dog. Ако искаме да станем кучета, Кришна ще ни благослови да се случи. Prabhupada said that one astrologer told him
that Prime Minister Nehru was a big man in India at one time. Един астролог му казал, че министър-председател Неру бил видна личност. In his next lifetime, he became one of 2 dogs in Sweden, in a house. He was born in a house in Sweden as one of 2 dogs in the house. И този министър-председател в Индия след това се родил като едно от двете кучета в една къща в Швеция. Hopefully he got his own dog bowl. И надявам се да е имал своята куче играчка топче. Due to his pious activities as acting as Prime Minister, should have at least gotten his own dog bowl. За това, че е действал благочестиво като министър-председател, след това имал такова топка за куче. Yes, question. You said that the right way is to take care of our food. Food? Yes, we should take care of our food. It's meaning to produce our food, not to rely on Factories factories and all the other complications. Yeah. And I know that I have been responsible with that, with my grandfather and grandmother. I have been there and helping with producing the food, and I know that it's not possible to go somewhere else because all the food you're going to lose, you should be there in your house and take care all day. Yeah, sure. How is possible that in our days? Probably you can share in your life and in your place and where you live. Probably you produce your food. You're responsible for your food. How is possible to travel and produce your food? You can't. You can. Where are you going to travel to? One hellish city to the next? Много е трудно да... Въпросът беше свързан как да отглеждаме храната си, защото ако сме на място, където живеем, това е нормалното, и ако пътуваме от място на място, как е възможно? И това не е възможно, защото пътуваме от един адски град до друг. What are they doing so different from one city? Where do you want to travel to? What's the big advantage of traveling? Where do you go? One place is so much different from the next. Няма никакво предимство да пътуваме от едно място на друго, защото е едно и също. Everyone's doing the same sinful activities wherever you go. Където и да отидем, всички извършват и ние същи греховни дейности. Previously, 90% of the people, at least, they were growing their own food. Преди 90% от хората са отглеждали собствената си храна. But because they had some spiritual consciousness, Понеже са имали духовно съзнание, even it was pagan consciousness, but they had some purpose of life. Дори да е било по нецивилизовано съзнание, поне са имали някакви основни принципи. And they were happy because the food was delicious. И те са били щастливи, защото храната е била Their вкусна. lives were peaceful. И живота е бил They had nice спокоен. relationships with each other. Имали се хубави взаимоотношения. Now all they have is a video game to play. И сега единственото, което имат, е да играят видеоигри. They don't even know who their parents are, who their grandparents are. Дори не знаят кои са техните дядо и баба. The food is poisonous. Храната е The air отровна, is poisonous. въздуха е The отровен, water is poisonous. водата е отровена, Their lives are poisoned. техният живот е отровен. And they think we're doing great because we can travel. И те си мислят, всичко правим чудесно, защото имаме възможност да пътуваме. Go from one disturbed place to the next. Отиваме от едно място на притеснение към друго. So if we believe modern propaganda, Ако вярваме в модерната пропаганда, we're doing great. тогава ние правим нещата много добре. Well, as they say nowadays, they want us to eat crickets. И, както каза сега, те искат да ядем щурци. We should do the earth a favor and eat crickets. Трябва да направим така добро на земята, Or да fly се around. храним с различни насекоми. So that's the result of this great advancement of society. Това е резултата от напредъка на We're not going to eat our own food, we'll eat crickets. цивилизацията. Ако не ядем нашата собствена храна, ще ядем щурци. And we'll love it.
Ще обичаме това нещо. Chocolate flavored cooked crickets. Щурец с шоколадов привкус. Anything else? Нещо друго. Hvala Bhagavadara. Yeah. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanand.